Good afternoon. Good afternoon. Okay, so let's start. So today we are going to discuss the one of the features in Java, that is collections. Okay, so the collection in Java is a framework. It's a framework that provides an architecture to store and manipulate the group of objects. Okay, so the collection means it's a framework. Okay, and that provides an architecture to store and manipulate the group of objects. ഓക്കെ സോ അതായത് നമ്മുടെ ജാവയിൽ ഒരു ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് ഒബ്ജക്ട്സിനെ എങ്ങനെ സ്റ്റോർ ചെയ്യാം, മാനിപ്പുലേറ്റ് ചെയ്യാം. സോ അത് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ആർക്കിടെക്ചർ ആണ് എന്ത് കളക്ഷൻ എന്ന് പറയാം. ഓക്കെ, ഇറ്റ്സ് ജസ്റ്റ് ലൈക്ക് എ ഡൈനാമിക് അറേ എന്ന് പറയാം. അറേയിൽ എന്താ, ഇറ്റ്സ് കൺസിസ്റ്റ് ഓഫ് സിമിലർ ഡാറ്റ ടൈപ്പ്. ഓക്കെ, നിങ്ങൾ വെക്ടർ ക്ലാസ് പഠിച്ചിട്ടുണ്ട്, റൈറ്റ്? സോ വെക്ടർ ക്ലാസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഒരു കളക്ഷൻ ഫ്രെയിംവർക്കിലെ ഒരു ക്ലാസ് ആണ്. സോ ഓൾറെഡി പഠിച്ചതാണ് വെക്ടർ ക്ലാസ്. Okay, and this Java collection can achieve all the operation that you perform on a data, such as searching, sorting, insertion, manipulation, and deletion. So JDK 1.2 ഈ ഒരു വേർഷനിലാണ് എന്ത് കളക്ഷൻ ഫ്രെയിംവർക്ക് ഡിഫൈൻ ചെയ്തത്. ഓക്കെ, JDK 1.2ലാണ് ഈ പുതിയൊരു ഫീച്ചർ കളക്ഷൻ ഫ്രെയിംവർക്ക് എന്നിട്ട് ആഡ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. So actually, ഈ collection framework it consists of lot of classes and interface. പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് collection frameworkൽ കുറെ many interfaces ഉണ്ട് and classes ഉണ്ട്. So interface means set, list, queue, deq, and classes array list, vector, linked list, priority queue, hash set. നിങ്ങൾക്കൊരു ക്യൂ ഓപ്പറേഷൻ പെർഫോം ചെയ്യണമെങ്കിൽ എന്താ ക്യൂ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഇന്റർഫേസ് ഉണ്ട്. ഓക്കെ, അതുപോലെ തന്നെ ഒരു ലിങ്ക് ലിസ്റ്റ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട്, ഓക്കെ, ആൻഡ് അതിൽ ഓപ്പറേഷൻസ് പെർഫോം ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് എന്താ ലിങ്ക് ലിസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്ന ക്ലാസ്സസ് ഉണ്ട്. ഇതൊക്കെ എവിടെയുള്ളത്, കളക്ഷൻ ഫ്രെയിംവർക്കിലാണ് ഉള്ളത്. ഓക്കെ, so this all the classes and interface for the collection framework is contained in the package java.util. സോ എല്ലാ പാക്കേജും ഇന്റർഫേസ് എവിടെയുള്ളത്, java.util പാക്കേജിലാണ് ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. ആൻഡ് ടേംസ് നോക്കാം. കളക്ഷൻ ഇൻ ജാവ. കളക്ഷൻ മീൻസ് ഇറ്റ് റെപ്രസെന്റ് എ സിംഗിൾ യൂണിറ്റ് ഓഫ് ഒബ്ജക്ട്സ്, ദാറ്റ് ഈസ് എ ഗ്രൂപ്പ്. The single unit of objects is known as collection in Java. And the framework means it provides ready-made architecture. That is, it represents a set of classes and interfaces. Okay, the collection means it represents single unit of objects, and framework means
it provides a ready-made architecture. Then collection framework. The collection framework represents a unified architecture. Represent a unified architecture for storing and manipulating a group of objects. So it has interfaces and classes, then algorithm. So collection framework consists of lot of interfaces, classes, and algorithms. Okay, so collection framework means it represents a unified architecture for storing and manipulating a group of objects. So it consists of interfaces, the collection framework interfaces and classes. Then implement ചെയ്യുന്ന algorithms. Okay. So this is the hierarchy of collection framework. So the blue represents interface and the green represents class. So collection framework il 3 interfaces and classes ഉണ്ട്. എല്ലാത്തിനും parent class എന്താ IEEE എന്ന് പറയുന്ന ഒരു interface ആണ് parent. Okay, then a collection interface and list interface, then എന്താ array list എന്ന് പറഞ്ഞ class ഉണ്ട്, then link list, vector class, അങ്ങനെ കുറെ classes and interfaces ഉണ്ട്. Okay, then the next one, collection interface. So the collection interface is an interface which is implemented by all the classes in the collection framework. Okay, ഒരു interface ആണ് എന്ത് collection. Okay, so ഇതില് implement ചെയ്യുന്ന ഈ ഇന്റർഫേസിന് ഇംപ്ലിമെന്റ് ചെയ്യുന്ന എല്ലാ ക്ലാസ്സസിലായിരിക്കും ഇതിന്റെ മെത്തേഡ്സിന്റെ ഡെഫിനേഷൻ റൈറ്റ് ചെയ്യാം. ഈ കളക്ഷൻ ഇന്റർഫേസസിൽ കുറെ മെത്തേഡ്സ് ഉണ്ട്. ദാറ്റ് ഈസ് ആഡ്, add all, clear, okay, and which are all implemented by all the subclasses of collection interface. നിങ്ങൾ ഇത്രയും ഓർത്തിരിക്കുക, കളക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താ ഒരു ഇന്റർഫേസ് ആണ്. അതിൽ കുറെ മെത്തേഡ്സ് ഉണ്ട്, ലൈക്ക് ആഡ്, ആഡ് ഓൾ, ക്ലിയർ എക്സെട്ര. ഓക്കെ, എല്ലാ മെത്തേഡിനും ആരാ ഇംപ്ലിമെന്റ് ചെയ്യുന്നത്? ഈ കളക്ഷൻ ഇന്റർഫേസിൽ നിന്ന് ഡിറൈവ് ചെയ്യുന്ന സബ് ക്ലാസ്സിലായിരിക്കും അതിന്റെ ഇംപ്ലിമെന്റേഷൻ റൈറ്റ് ചെയ്തത്. Next, the list interface. So collection interface പറഞ്ഞു. The next one is the list interface. List interface is the child interface of collection interface. Collection interface ന്റെ ഒരു ചൈൽഡ് ആണ് എന്ത്? ലിസ്റ്റ് ഇന്റർഫേസ്. ഇതെന്താ ജസ്റ്റ് ലൈക്ക് അറേ പോലെ തന്നെയാണ്. അറേ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താ? സ്റ്റാറ്റിക് ആണ്. But here the list interface nu parayunnathu it's a dynamic. Okay, and we can insert or accessed the elements can be inserted or accessed by their position in the list using a zero based index. Paraye pole thanne endha namukku idile elements insert cheyyam, access cheyyam engeneya position vechitte, the index vechitte namukku elements ne access cheyyam. Okay, index start ചെയ്യുന്നത് എവിടെയാ? സീറോ ബേസ്ഡ് ആയിരിക്കും ഇൻഡെക്സ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത്, ജസ്റ്റ് ലൈക്ക് അറേ. ഓക്കെ, അറേ എന്ന് പറയുന്നത് സ്റ്റാറ്റിക് ആണ്, ബട്ട് ഇറ്റ്സ് എ ഡൈനാമിക്. സോ ഈ ഒരു ലിസ്റ്റ് ഇന്റർഫേസിൽ ഡ്യൂപ്ലിക്കേറ്റ്സ് വാല്യൂസ് നമുക്ക് ഉണ്ടാവും. ഇനി ഒരു ലിസ്റ്റ് ഇന്റർഫേസ് ആണ്. സോ ഇതിനെ ഇംപ്ലിമെന്റ് ചെയ്തിട്ട് കുറെ ക്ലാസ്സസ് ഉണ്ട്. ദാറ്റ് ഈസ് അറേ ലിസ്റ്റ്, ലിങ്ക് ലിസ്റ്റ്, വെക്ടർ ആൻഡ് ദ സ്റ്റാക്ക്. എനിക്കറിയാം ഇന്റർഫേസിന് ഇംപ്ലിമെന്റ് ചെയ്തിട്ട് കുറെ ക്ലാസ്സസ് ഉണ്ടാവും. സോ ലിസ്റ്റ് എന്ന് വെച്ചാൽ ഇന്റർഫേസ് ആൻഡ് ഈസ് ഇംപ്ലിമെന്റഡ് ബൈ ദ ക്ലാസ്സസ് അറേ ലിസ്റ്റ്, ലിങ്ക് ലിസ്റ്റ്, വെക്ടർ ആൻഡ് സ്റ്റാക്ക്. സോ എങ്ങനെയാണ് ഒരു ലിസ്റ്റ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്ത് നോക്കാം? സോ വി നോ ദാറ്റ് ദ ലിസ്റ്റ് ഈസ് എ ഇന്റർഫേസ്. ഇന്റർഫേസിന്റെ ഒബ്ജക്റ്റ് നമ്മൾ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യില്ല. സോ അതെങ്ങനെ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നത്? ഞാൻ ഒബ്ജക്റ്റ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുക, അതിനെ ഇംപ്ലിമെന്റ് ചെയ്യുന്ന ക്ലാസ് ആയിരിക്കും എന്ത്? ഒബ്ജക്റ്റ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുക.
ഇവിടെ ജസ്റ്റ് നമ്മൾ എഴുതുക ദ ലിസ്റ്റ്, ദെൻ ഒരു ആംഗുലാർ ബ്രാക്കറ്റ്. ഇവിടെ എന്ന് വെച്ചാൽ ഡാറ്റ ടൈപ്പ് സ്പെസിഫൈ ചെയ്യും. അതായത് ഡാറ്റ ടൈപ്പ് സ്പെസിഫൈ ചെയ്താൽ സെയിം ഡാറ്റ എവിടത്തേക്ക് നമുക്ക് ആഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റും, ലിസ്റ്റിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. ഓക്കെ, ഒരു ഒബ്ജക്ട് നെയിം ഈക്വൽ ടു ന്യൂ അറേ ലിസ്റ്റ്. അതായത് ഈ ലിസ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഇന്റർഫേസിനെ ഇംപ്ലിമെന്റ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ക്ലാസ് നമ്മളുടെ റൈറ്റ് ചെയ്യും. അത് വെച്ചിട്ടായിരിക്കും എന്ത് ഒബ്ജക്റ്റ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാം. ന്യൂ അറേ ലിസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താ, ഇറ്റ് വിൽ ക്രിയേറ്റ് ഒബ്ജക്ട്സ് ഓഫ് അറേ ലിസ്റ്റ് that will store into the list1 എന്ന് പറഞ്ഞ റെഫറൻസ് വേരിയബിളിൽ സ്റ്റോർ ചെയ്യും. ഓക്കെ, the next one, the list data type, the list2 new linked list. നിങ്ങൾക്ക് എങ്ങനെ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാം, ജസ്റ്റ് ലൈക്ക് list1 equal to new array list. ഓക്കെ, സോ ഈ ഒരു കേസിൽ എന്താ, ഈ പെർട്ടിക്കുലർ ലിസ്റ്റിലേക്ക് എല്ലാ ടൈപ്പ് ഡാറ്റാസും ആഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. ഓക്കെ, സോ ഇവിടെ ഡാറ്റ ടൈപ്പ് സ്പെസിഫൈ ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആ പെർട്ടിക്കുലർ ഡാറ്റ ടൈപ്പ് മാത്രമേ ലിസ്റ്റിൽ ആഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റൂ. ഇനി ഈ പെർട്ടിക്കുലർ ലിസ്റ്റ് ഇന്റർഫേസിൽ വേരിയസ് മെത്തേഡ്സ് ഉണ്ട്. അതായത് എലമെന്റ്സിനെ ഇൻസേർട്ട് ചെയ്യാനും ഡിലീറ്റ് ചെയ്യാനും ആക്സസ് ചെയ്യാനും കുറെ മെത്തേഡ്സ് ഉണ്ട്. ഇതെന്താ നോക്കാം, വെരി വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ്. So first വേണ്ടത്, you have to import java.util because എല്ലാ collection frameworkലെ ക്ലാസ്സസും എവിടെ ഡിഫൈൻ ചെയ്തിട്ടുള്ളത്, inside the java.util package. So first you have to import java.util.start. Okay, then write the class and main method. Then first you have to create a list. So how to create the list, using the list interface, right? List, so the angular bracket like just write integer. Okay, ഇതിന്റെ മീനിങ് എന്താ, ഈ പെർട്ടിക്കുലർ ലിസ്റ്റിൽ ഇന്റിജർ എലമെന്റ്സ് ആഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. സോ ഇന്റിജർ ആംഗുലാർ ബ്രാക്കറ്റിൽ ഇന്റിജർ റെഫറൻസ് വേരിയബിൾ ഈക്വൽ ടു ന്യൂ അറേ ലിസ്റ്റ് ഇന്റിജർ. ഓക്കെ, ഇവിടെ ഇന്റിജർ എഴുതിയിട്ടില്ലെങ്കിലും പ്രോബ്ലം ഇല്ല. സോ ഇന്റിജർ. ഓക്കെ, സോ ഇവിടെ എന്ത് ചെയ്യുന്നു, ഒരു ലിസ്റ്റ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാണ്. So its name is L1. Okay, then you want to add some elements into the list. So in the syntax, using the method add method, that means L1 dot add, here see the syntax 0,1. This means it's add the 1 at 0th index. See, L1 dot add of 0, 1. Here it's add the element 1 at the 0th index. ഒരു ലിസ്റ്റ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും. അവിടെ എന്തായിരിക്കും, ഫസ്റ്റ് 0th ഇൻഡെക്സിൽ 1 എന്ന് പറഞ്ഞ എലമെന്റ് ആഡ് ചെയ്തു. ഓക്കെ, സോ ദ നെക്സ്റ്റ് L1 dot add of 1,2. എന്തായിരിക്കും, ഫസ്റ്റ് ഇൻഡെക്സിൽ ഏത് എലമെന്റ് ആഡ് ചെയ്യും, 2 ആഡ് ചെയ്യും. 2 എന്ന് പറഞ്ഞ എലമെന്റ് ആഡ് ചെയ്യും. ഓക്കെ, ദെൻ ജസ്റ്റ് system.out.println L1 പ്രിന്റ് ചെയ്താൽ ഇതുപോലെ ഒരു ഔട്ട് കിട്ടും. അതായത് ലിസ്റ്റിലെ എലമെന്റ്സ് 1,2. ഈ ഓൾറെഡി അറിയാം, വെക്ടർ ക്ലാസ് പഠിച്ചതാണ്. അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് ഓൾറെഡി ഇതറിയാം, 1,2 എന്ന് പറയുന്ന എലമെന്റ് ഈ ഒരു ഔട്ട് കിട്ടും. Okay, the next I'm creating another list, that is L2. Here list, the type integer, L2 equal to new array list integer. So another list create ചെയ്തു, say L2. Okay, എനിക്ക് elements add ചെയ്യാം. So first നമ്മൾ elements add ചെയ്യുമ്പോൾ index position ഇവിടെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. നമുക്ക് index position പറയാതെ തന്നെ എന്താ elements add ചെയ്യാം. Like L2 dot add of 1. അതിന്റെ മീനിങ് എന്തായിരിക്കും, സ്റ്റാർട്ടിംഗ് ഇൻഡെക്സ് അല്ലെ, ഫസ്റ്റ് L2 എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എംപ്റ്റി ആണ്. സ്റ്റാർട്ടിംഗ് ഇൻഡെക്സ് 0th 1 ആഡ് ചെയ്യും. ദെൻ L2 dot add of 2 എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഫസ്റ്റ് ഇൻഡെക്സിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്യും, ദെൻ അടുത്ത ഇൻഡെക്സിലേക്ക്. ഓക്കെ,
And next, see this line, L1 dot add all of 1 comma L2. L1 dot add all of 1 comma L2. ഇതിന്റെ മീനിങ് എന്താ? ഇവിടെ എന്തോ ആഡ് ഓൾ കണ്ടോ? ആഡ് ഓൾ മീൻസ് L2 എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ലിസ്റ്റ് ആണ്. ഇതിൽ എല്ലാ എലമെന്റ്സും എവിടത്തേക്ക് ആഡ് ചെയ്യണം? L1ലേക്ക് ആഡ് ചെയ്യണം. ഏത് പൊസിഷനില്? ഫസ്റ്റ് പൊസിഷൻ അല്ലെ, ഫസ്റ്റ് ഇൻഡെക്സിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്യണം. അപ്പൊ ആഡ് ഓൾ മീൻസ് ഓൾ ദ എലമെന്റ്സ് ആഡ് ചെയ്യണം. ഒരു സിംഗിൾ എലമെന്റ്സ് ആയിട്ടാണ് ആഡ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ യു ഹാവ് ടു യൂസ് ദ മെത്തേഡ് ആഡ്. കംപ്ലീറ്റ് എലമെന്റ്സ് ആഡ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ യു ഹാവ് ടു യൂസ് ദ മെത്തേഡ് ആഡ് ഓൾ. സോ ഇപ്പൊ എന്ത് ചെയ്യും? L2ലെ എല്ലാ എലമെന്റ്സ് എവിടത്തേക്ക് ആഡ് ചെയ്യുന്നു? L1ലേക്ക് ആഡ് ചെയ്യുന്നു. ഏത് പൊസിഷനിലേക്ക്? ഫസ്റ്റ് പൊസിഷനിലേക്ക് അല്ലെ. ഏതാ ഫസ്റ്റ് പൊസിഷൻ അല്ലേ? ഫസ്റ്റ് പൊസിഷൻ. എങ്ങനെയായിരിക്കും ഔട്ട് കിട്ടുക? 1 1 2 3 2. ഇതുവരെ ഓക്കെ ആണോ എല്ലാവർക്കും? ഒരു ലിസ്റ്റ് എങ്ങനെ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നു, എലമെന്റ്സ് ആഡ് ചെയ്യുന്നു? ഇസ് ദിസ് ഓക്കെ? എല്ലാരും ഒന്ന് റിപ്ലൈ തന്നെ. നിവേദിത, നൈനിക, നിഹാരിക, പുണ്യ, ഷോണിൻ, ഫഹദ്. സോ ഇങ്ങനെ ഒരു ലിസ്റ്റിൽ എലമെന്റ്സ് ആഡ് ചെയ്യുന്നത്, വിച്ച് മെത്തേഡ് ഈസ് യൂസ് ഫോർ ആഡിങ് എലമെന്റ്സ് ഇൻ ലിസ്റ്റ്? ഏത് മെത്തേഡാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത്? ഏത് മെത്തേഡാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ആഡ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി? ആഡ് മെത്തേഡ്. ഓക്കെ, വെരി ഗുഡ്. The next, we have to remove a particular element from the list. So use the method remove method. Okay, ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ എലമെന്റ് ലിസ്റ്റിനെ ഡിലീറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി യൂസ് ചെയ്യുന്ന മെത്തേഡ് ആണ് റിമൂവ് മെത്തേഡ്. റിമൂവ്. Okay, so the syntax is here, this is L1, right? So L1 എന്ന് പറഞ്ഞ ലിസ്റ്റിൽ നിന്ന് ഒരു എലമെന്റ് റിമൂവ് ചെയ്യണം. സിൻടാക്സ് ഇങ്ങനെയാണ്, L1 ഡോട്ട് റിമൂവ് ഓഫ് ഹാവ് ടു സ്പെസിഫൈ ദ ഇൻഡെക്സ് ഹിയർ. ഒരു ഇൻഡെക്സ് ആണ് സ്പെസിഫൈ ചെയ്യേണ്ടത്, എലമെന്റ്സ് അല്ല. ഓക്കെ, ഹിയർ L1, ഹിയർ ഐ എം സ്പെസിഫൈങ് 1. ദാറ്റ് മീൻസ് ഫസ്റ്റ് ഇൻഡെക്സിലെ എലമെന്റ് ഡിലീറ്റ് ചെയ്യണം. ഓക്കെ, സോ L1 dot remove of 1. Okay, then system dot out dot println, system dot out dot println L1 ചെയ്താൽ എന്തായിരിക്കും ഔട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞു. What will be the output? So L1 is your list. It consists of 1 1 2 3 2. So I am removing the first index element. Then I am printing system dot out dot L1. Then what will be the output? എന്തായിരിക്കും ഔട്ട്?
1, 2, your complete list 1, 1, 2, 3, 2 ആണ്. Okay. 1, 2, 3, 2. Okay, very good. 1, 2, 3, 2. So, ഈ ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ എലമെന്റ് ഇവിടുന്ന് റിമൂവ് ആവും. Okay. And the next method is get method. So, നിങ്ങളിപ്പം add method പഠിച്ചു. Then add all. Then remove. The next method is get method. Get method means നിങ്ങൾക്ക് ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ എലമെന്റ് ഇവിടുന്ന് ആക്സസ് ചെയ്യണം. Okay. അല്ലെങ്കിൽ you have to print element at index some index. So അതിനു വേണ്ടി യൂസ് ചെയ്യുന്ന മെത്തേഡ് ആണ് get method. So the syntax is L1 dot get of 3. 3 means here index. Okay, the third indexിലെ element നിങ്ങൾക്ക് ആക്സസ് ചെയ്യണം. Using the method get method. So here system.out.println L1 dot get of 3 എന്തായിരിക്കും ഔട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞേ. What will be the output? എന്തായിരിക്കും ഔട്ട്? L1 dot get of 3. തേർഡ് ഇൻഡെക്സിലെ എലമെന്റിനെ ആക്സസ് ചെയ്യാം. എന്തായിരിക്കും ഔട്ട്? So your list is 1, 2, 3, 2. പെട്ടെന്ന് പറഞ്ഞ എന്തായിരിക്കും ഔട്ട്? തേർഡ് ഇൻഡെക്സിൽ എലമെന്റ് ഏതാണ്? Okay, 2. Very good, Isha. 2. ഇതിലെ ഈ ഒരു ലിസ്റ്റ് here 0, 1, 2, 3. തേർഡ് ഇൻഡെക്സിൽ എലമെന്റ് ആണ് ആക്സസ് ചെയ്യേണ്ടത്. സോ L1 ഡോട്ട് ഗെറ്റ് ഓഫ് 3 എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്താ ഈ പെർട്ടിക്കുലർ 2നെ ആക്സസ് ചെയ്യാം. Okay, so the get method is over. So the next method is set method. The next method is set method. Set. So set method means നിങ്ങളുടെ ലിസ്റ്റിലെ എലമെന്റ് നിങ്ങൾക്ക് എന്താ റീപ്ലേസ് ചെയ്യാം. Okay, so the syntax is the set here the index value, comma ഏത് നമ്പർ വെച്ചിട്ട് റീപ്ലേസ് ചെയ്യണം. That means L1 dot set of 0, 5. That means here the replace 0th element with the element 5. Okay, 0th indexile element 5 വെച്ചിട്ട് replace ചെയ്യണം. Then system.out.println L1 എന്തായിരിക്കും ഔട്ട്? So this is your list L1. This is your L1. So I want to replace 0th element with the element 5. ഒന്ന് പറഞ്ഞേ എന്തായിരിക്കും ഔട്ട്? Five to
3, 2. Okay, very good, Kiran. So the output will be 5, 2, 3, 2. Okay. So the set method. So 3 methods very, very important. The first method is add method. So add method is used to add element into the list. Two type you have to specify add of that element or add of the particular index and the element. Then add all method. Add all method means it is used to add all the elements into a list. And the third method is remove method. Remove method is used to remove particular element from the list. Okay, so the syntax is remove, then index value. Index. And the next method is get method. So the get method is used to access some element from the list. So the syntax is the get the index value. The index. Okay. And the next method is set method. So the set method is used to replace element in the list with another elements. The syntax is set index value then element. ഇത് ഓക്കെ ആണോ എല്ലാ മെത്തേഡ്സും? Is it clear? Okay. So next വേറൊരു എക്സാമ്പിൾ നോക്കാം. So here I am creating a list. So ഇവിടെ എന്താ ടൈപ്പ് സ്ട്രിങ് ആണ്. അപ്പൊ സ്ട്രിങ് എലമെന്റ്സ് മാത്രമേ ആഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റൂ. So list triangular bracket string al equal to new array list of here the string. Okay. So ഒരു ലിസ്റ്റ് ഇവിടെ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നു. Well, name is al. So I am adding the name Jigs. So a1 dot add Jigs, then a1 dot add Jigs. So the next step, first name Jigs add ചെയ്യുമ്പോൾ ഇവിടെ add ചെയ്യും Jigs. അടുത്ത Jigs add ചെയ്യുമ്പോൾ ഇവിടെ add ചെയ്യും Jigs. Okay, the next I'm a1 dot add of 1,4. That means I'm adding the word for in the first index അല്ലേ? അപ്പൊ ഇവിടത്തേക്ക് ആഡ് ആവും. എന്തായിരിക്കും? Jigs, 4, Jigs. Okay. Then system.out println a1. The output എന്തായിരിക്കും? ഈ ഒരു ഫോമിലായിരിക്കും. The same example തന്നെയാണ്. So see this next example. So നിങ്ങൾക്ക് ഒരു ലിസ്റ്റിലെ എല്ലാ എലമെന്റ്സിനെയും ആക്സസ് ചെയ്യാം. ഓരോ എലമെന്റ്സിനെയും ആക്സസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ എന്ത് മെത്തേഡ് യൂസ് ചെയ്തു? ഗെറ്റ് മെത്തേഡ് യൂസ് ചെയ്തു അല്ലെ? ഗെറ്റ് ആ പർട്ടിക്കുലർ ഇൻഡെക്സ് വാല്യൂ സ്പെസിഫൈ ചെയ്തു. സോ ഐ വാണ്ട് ടു ആക്സസ് ഓൾ ദ എലമെന്റ് ഫ്രം ദ ലിസ്റ്റ്. എല്ലാ എലമെന്റ്സും എനിക്ക് ആക്സസ് ചെയ്യണം. എല്ലാ ടൈമിലും എന്തായിരിക്കും ഞാൻ ഗെറ്റ് ഓഫ് 0 or get of 1, get of 2 ഇങ്ങനെ എഴുതുന്നത് ടൈം കൺസ്യൂമിംഗ് ആണ്. ഇപ്പൊ ഒരു ലിസ്റ്റിൽ ഒരു 100 എലമെന്റ്സ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ഈച്ച് ടൈം ഗെറ്റ് ഓഫ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് എഴുതുന്നത് അത്രയും ടൈം കൺസ്യൂമിംഗ് ആണ്. അത്രയും എന്താ മെമ്മറിയും കൺസ്യൂമിംഗ് ആണ്. ഓക്കെ, അപ്പൊ എന്ത് ചെയ്യണം? ഐ ഹാവ് ടു യൂസ് എ ഫോർ ലൂപ്പ് അല്ലെ? നമ്മൾ ഫോർ ലൂപ്പ് ആയിരിക്കും യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ടാവുക. സി ഞാനൊരു ലിസ്റ്റ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നു.
സ്ട്രിങ് ആണ് അതിന്റെ ടൈപ്പ്. സോ എലമെന്റ്സ് ആഡ് ചെയ്തു. ലിസ്റ്റിൽ എന്തൊക്കെയുണ്ട്? ജിക്സ് 4 jigs. Okay, so I want to access all the elements from this list. So I'm using the for loop. Okay, എങ്ങനെയായിരിക്കും സിൻടാക്സ്? for int I equal to 0. ഇനി എല്ലാ എലമെന്റ്സും ആക്സസ് ചെയ്യണം. അപ്പൊ ഫസ്റ്റ് എന്ത് വേണം? ലിസ്റ്റിലെ എത്ര എലമെന്റ്സ് ഉണ്ടെന്ന് ഫൈൻഡ് ചെയ്യണം. നിങ്ങളുടെ അറേയുടെ ലെങ്ത് ഫൈൻഡ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി എന്ത് മെത്തേഡാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത്? ദിസ് ഈസ് യുവർ അറേ. ലെങ്ത് ഫൈൻഡ് ചെയ്യാൻ a1 ഡോട്ട് ലെങ്ത്, സോ എ ഡോട്ട് ലെങ്ത് എന്ന് പറയുന്ന ഈ ഒരു മെത്തേഡാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. അതുപോലെ തന്നെ ലിസ്റ്റിലെ സൈസ് നിങ്ങൾക്ക് അറിയാൻ വേണ്ടിയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്ന മെത്തേഡാണ് സൈസ് ഓഫ്. ഓക്കെ, അപ്പൊ a1 I ലെസ് ദാൻ a1 ഡോട്ട് സൈസ്, then I പ്ലസ് പ്ലസ്, then system dot out dot print a1 dot get of I. So initially the value of I equal to 0. Then I'm checking the 0 less than a1 dot size. a1 dot size means it will, this method will find the size of the list. So here size is 3. Okay, 0 less than 3. Okay, condition is true. Then I'm printing the system dot out dot println a1 dot get of 0. That means 0th elements print ചെയ്യും, that is jigs. Okay, then increment the value of I plus 1. Now the value of I equal to 1. I'm checking 1 less than 3. Okay, so 1 less than 3, then print the system dot out dot println a1 dot get of 1. So it will print 4. Then value of I is also incremented, that is 2. Then 2 less than 3. Okay, 2 less than 3. Then print system dot out dot print a1 dot get of 2. It will print jigs. Okay, then again ide value increment chedu, ide value എന്തായി? 3 ആയി. 3 less than 3 ആണോ? No, it's false. Okay, so ഇങ്ങനെയാണ് എല്ലാ എലമെന്റ്സും പ്രിന്റ് ചെയ്യുന്നത്, ആക്സസ് ചെയ്യുന്നത്. ഓക്കെ, നിങ്ങൾക്ക് ഈ ഒരു മെത്തേഡ് ഫോളോ ചെയ്യാം, അല്ലെങ്കിൽ എന്താ ഫോർ ഈച്ച് ലൂപ്പ് യൂസ് ചെയ്തിട്ട് പ്രിന്റ് ചെയ്യാം. സോ എങ്ങനെയായിരുന്നു ഫോർ ഈച്ച് ലൂപ്പിന്റെ സിൻടാക്സ്? സോ ഹിയർ ലിസ്റ്റിലെ വാല്യൂ എന്താ? സ്ട്രിങ് ആണല്ലേ. ഓക്കെ, അപ്പൊ എന്ത് എഴുതാം? സ്ട്രിങ് ഒരു വേരിയബിൾ ഡോട്ട് ഹിയർ a1 is the list. Okay, then system dot out dot print str എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് പ്രിന്റ് ചെയ്യാം. സോ str എന്ത് ചെയ്യും? ഇതിനെ പോയിന്റ് ചെയ്യും. ഹിയർ a1 എന്ന് പറയുന്ന ലിസ്റ്റിനെ പോയിന്റ് ചെയ്യും, എല്ലാ എലമെന്റ്സും പ്രിന്റ് ചെയ്യും. നിങ്ങൾക്ക് ഈ ഒരു ഫോർ ലൂപ്പ് യൂസ് ചെയ്യാം, അല്ലെങ്കിൽ എന്താ ദിസ് ഫോർ ഈച്ച് ലൂപ്പ് യൂസ് ചെയ്യാം. ഇതുവരെ എല്ലാവർക്കും ഓക്കെ ആണോ? collection framework and collection interface, list interface, and the various methods in list interface, then how to create a list. എല്ലാവർക്കും ഓക്കെ ആണോ? റിപ്ലൈ തന്നെ ഓക്കെ ആണോ? ഓക്കെ, സോ ഒരു ലിസ്റ്റ് എങ്ങനെ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാം എന്ന് ടൈപ്പ് ചെയ്തേ. എന്റെ സിൻടാക്സ് ഹൗ ടു ക്രിയേറ്റ് എ ലിസ്റ്റ്. സോ ലിസ്റ്റ് ഈസ് എ ഇന്റർഫേസ്, റൈറ്റ്? സോ എങ്ങനെ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാം ലിസ്റ്റ്?
മക്കളെ എങ്ങനെ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാം ലിസ്റ്റ്? എങ്ങനെ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാം ലിസ്റ്റ്? എങ്ങനെ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാം? നിഹാരിക, നിവേദിത, നൈനിക, പുണ്യ, രജത്, ആകർഷ്, കിരൺ. എങ്ങനെ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നത്? Okay, very good, Akarsh. Then, what are the methods in the list interface? Very, very important ആണ് ഈ ഒരു ടോപ്പിക്. Add method. Okay. So, add method എന്തിനു യൂസ് ചെയ്യുന്നത്? To insert the element. Okay. And so, next method, set method. Okay, set method എന്തിനാ യൂസ് ചെയ്യുന്നത്? What's the purpose of set method? Replace. Okay, replace. Okay. And the next method, add all method. Okay. Then get method. Get method. What's the purpose of get all method? Sorry, get method. To access the elements. Okay. Then the next method, remove method. Okay. So what's the purpose of remove method? To remove the elements. Then how to find the size of a list? Which method is used? Size. Okay, very good. So നമുക്ക് നെക്സ്റ്റ് ക്ലാസ് ഇനി അടുത്തത് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം. Now attendance please.